वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ततन्नथा किंचन जद विवक्षता पृथक दिशस्तत्कृतनाम कृतरूप नाम भी न कर्हिचित् कापि तदुस्थितामपि लभेत माता तनौ भास्वरम्। Now we are discussing instruction of Narada to his disciple Vyasdev. হরে কৃষ্ণ। তো শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচন, প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা 14। প্রভুপাদ এখানে বলছেন যেখানে আমরা নারদ মুনি তার শিষ্য ব্যাসদেবকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। Such a learned scholar, Vyasdev, is known as Vedavyas, the authority on all Vedic literature. ব্যাসদেব অত্যন্ত পণ্ডিত এবং তিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যক্তি। And he is supposed to be incarnation of Narayan, exalted position. এবং তিনি নারায়ণের অবতার, অত্যন্ত উচ্চ স্থান তার। Still, he requires the instruction of a spiritual master. তবুও তারও প্রয়োজন গুরুর নির্দেশের, গুরুর কাছ থেকে নির্দেশ। That is the way, a Vedic way. Avaroha pantha, aroha pantha. এইটি হচ্ছে বৈদিক শিক্ষা লাভের উপায়, দুটি পন্থা, অবরোহ পন্থা, আরোহ পন্থা। Aroha pantha means inductive process. To know from here, from the lower status to the higher status. আরোহ পন্থা হচ্ছে গবেষণার মাধ্যমে নিম্ন স্তর থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উচ্চ স্তরে যাওয়ার প্রয়াস। Speculative method or ascending process. এখানে কিছু কল্পনা, মনোধর্মী কল্পনা রয়েছে এবং এটি হচ্ছে ক্রমে ক্রমে নিচে থেকে ওপরে ওঠার পন্থা। An avaroha pantha is deductive process, getting knowledge from higher authorities. আর অবরোহ পন্থা হচ্ছে উচ্চতর প্রামাণিক ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি সেই জ্ঞান লাভ করার পন্থা। So, our Vedic understanding is to receive knowledge from the authority. তো আমাদের এই বৈদিক শিক্ষা, বৈদিক জ্ঞান লাভের উপায় হচ্ছে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা, এবং তখন সেই জ্ঞান হয় সম্পূর্ণ। That is perfect knowledge. There are three kinds of processes to receive knowledge: pratyakha, ঐতিহ্য, and shabda. জ্ঞান অর্জনের তিনটি পন্থা রয়েছে: প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য এবং শব্দ। Pratyakha means by direct perception, experimental knowledge. প্রত্যক্ষ মানে হচ্ছে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে, গবেষণামূলক জ্ঞান। And ঐতিহ্য or অনুমান, hypothesis, it may be like this,
perhaps like this, just like modern scientists say, perhaps it is like this. That is called anuman. আর ঐতিহ্য প্রমাণ বা অনুমান প্রমাণ হচ্ছে অনুমানের ভিত্তিতে কিছু কিছু সীমিত কিছু আহ, আহ, উম, সীমিত কিছু ঘটনার ভিত্তিতে কোনো অনুমান করা যে এটা এই রকম হতে পারে ওই রকম হতে পারে, তাকে বলা হয় অনুমান প্রমাণ। Hypothesis. And another process is Shabda Praman, Shruti Praman. আর তৃতীয় পন্থাটি হচ্ছে শব্দ প্রমাণ বা শ্রুতি প্রমাণ। Shabda means sound vibration, and Shruti means oral reception. শব্দ মানে হচ্ছে শব্দ ধ্বনি, আর শ্রুতি মানে হচ্ছে শোনার মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা হয়। So out of three processes, the Shabda Praman or receiving vibration, sound vibration from authorities by oral reception, that is considered to be perfect. এই তিনটি জ্ঞান অর্জনের পন্থার মধ্যে শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শ্রবণের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তাকেই সব থেকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা হয়। So, Narad Muni says, before this, Narad Muni has advised Vyasdev that in order to release all these conditioned souls, you just describe the wonderful activities of the Supreme Personality of God. তো নারদ মুনি ব্যাসদেবকে পূর্বে উপদেশ দিয়েছেন যে এই সমস্ত বদ্ধ জীবকে উদ্ধারের জন্য তুমি কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার বর্ণনা করো। Simply by hearing Uttama Slokas, Gunanubhav. Uttama Sloka means the Supreme Lord, who is described by transcendental literature or very fine scholarly language. সেখানে তিনি বলেছেন যে উত্তম শ্লোকস্য গুণানুবাদাত। উত্তম শ্লোক মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান যাকে উত্তম শ্লোকের মাধ্যমে অর্থাৎ অপ্রাকৃত আলংকারিক শ্লোকের মাধ্যমে যার গুণের বর্ণনা করা হয়, সেই উত্তম শ্লোক ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। He is called Uttama Sloka. Uttama Slokasya Urukramasya, that will save all conditioned souls from being implicated in the clashes of Maya. এবং সেই উত্তম শ্লোক ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার কথা শ্রবণের মাধ্যমেই বদ্ধ জীব এই জড়জগতের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। Now, Vyasdev has already described, there he has made many Puranas, 18 Puranas. এখন ইতিমধ্যেই ব্যাসদেব এই সমস্ত অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন, লিখেছেন, 18টি পুরাণ রচনা করেছেন। So there is mention of God's activity. তাই সেই সমস্ত পুরাণে ভগবানের লীলার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। Just like in Mahabharata, he has put this Bhagavad Gita. যেমন মহাভারতের মধ্যে এই ভগবদ গীতাকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, সেখানে ঢোকানো হয়েছে। So Narad Muni says that Prithak Dishas Tat Pritarupa Namavi Tato Annatha Kinchana Jad Vivakkhata. It would do not exceptionally, exclusively describe simply the pastimes of the uncommon activities of the Lord. Then otherwise, as you have given as a sidelight, as you have described Bhagavad Gita, the activities of Krishna,
as a sideline, not. তো সেখানে নারদ মুনি বলছেন যে তুমি যদি কেবলমাত্র ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার কথা বর্ণনা না করো, যেমন ভগবদ গীতায় সেখানে ভগবানকে ভগবানের চরিত্র পার্শ্ব চরিত্র রূপে সেখানে দেখানো হয়েছে, তো সেই রকম করে যদি না মানে কেবলমাত্র ভগবানের লীলাই যদি সেখানে বর্ণিত না হয়, তাহলে সেটি জড়জগতের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারবে না। Actually, the whole Mahabharata is full of activities of Krishna. But Krishna is only a scene in the Mahabharata. যেমন মহাভারত সেটা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলারই কাহিনী, কিন্তু সেখানে মহাভারতের কেবলমাত্র একটি দৃশ্যে, যুদ্ধের দৃশ্যে সেখানে কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। He is speaking in the battlefield of Kurukshetra. তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দান করছেন। So Narad Muni says that sort of description will not be very much congenial because the people are not steady. নারদ মুনি বলছেন সেই ধরনের বর্ণনা মানুষকে খুব একটা সাহায্য করবে না, কারণ মানুষ অস্থির। Their anxiety, their mind is disturbed in so many ways, exactly like a boat moving in the tossing of the waves of the sea. তাদের মন সবসময় এই জড়জগতের দুঃখ কষ্টের দ্বারা তাড়িত হয়ে সমুদ্রে বাতাহত নৌকার ন্যায় আন্দোলিত হচ্ছে। So this sort of understanding of God will not give them much benefit. তাই এই ধরনের ভগবত আলোচনা তাদের খুব একটা বেশি লাভ দিতে পারবে না। You describe completely all the pastimes, on the activities of the Supreme Lord. তুমি কেবলমাত্র ভগবানের লীলার কথা বর্ণনা করো, সেটি একমাত্র পন্থা। That will give people release from this material clutches. এবং সেইটি কেবলমাত্র জড়জগতের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সমর্থ হবে। So the next verse says, Vasudev may say that, sir, I have already compiled so many books, 18 Puranas, Mahabharata, even Vedanta Sutra. পরের শ্লোকে সেখানে বলা হচ্ছে যে ব্যাসদেব বলতে পারেন যে আমি 18টি পুরাণ রচনা করেছি, মহাভারত রচনা করেছি, বেদান্ত সূত্র রচনা করেছি। So are they not sufficient literature to revive Krishna consciousness? So in reply to that, Narad says, ব্যাসদেব সেখানে বলছেন যে এই সমস্ত গ্রন্থ, এই সমস্ত শাস্ত্র রচনা যে আমি করেছি, সেগুলি কি কৃষ্ণ চেতনা উন্মেষের জন্য যথেষ্ট নয়? তার উত্তরে নারদ মুনি বলছেন, যুগশ্রিতং ধর্ম কৃতেনু শাসত স্বভাব রক্তস্য মহান ব্যতিক্রম। স্বভাব রক্তস্য মহান ব্যতিক্রম। স্বভাব রক্তস্য means by nature. Yes. স্বভাব রক্তস্য মানে হচ্ছে তাদের স্বভাবত। Like Vedic scripture says, by nature, every living entity has a propensity for sex life, for intoxication. যেমন বৈদিক শাস্ত্রে সেখানে বলা হচ্ছে যে স্বভাবতই প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে যৌন বাসনা এবং নেশার প্রবৃত্তি বর্তমান। লোকে ব্যবহার আমিষমত্ত সেবা নিত্যাস্ত জন্তু। জন্তু means living entities. জন্তু মানে হচ্ছে জীব। Nitya. So long he is in contact with this material world, he has got a natural propensity for sex life and intoxication. যখন থেকে জীব এই জড়জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন থেকেই তার মধ্যে এই যৌন বাসনা এবং নেশার যে প্রবৃত্তি, সেটি তার মধ্যে স্বভাবতই বিদ্যমান। Babaya means sex life, and Amisha means meat eating.
ববয়া মানে হচ্ছে যৌন জীবন, এবং আমিষ মানে হচ্ছে মাংসাহার। Amisha, meat eating. Sex life, meat eating. And Madhya Seva. Madhya Seva means intoxication, drinking liquor. এবং মদ্য সেবা মানে হচ্ছে নেশা করা, মদ্যপান করা। It is not unnatural to drink wine, liquor, or to eat meat and to have free sex life. That is the desire of all conditioned soul. এটি কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। মাংসাহার, মদ্যপান এবং যথেচ্ছ যৌন জীবন যাপনের যে ইচ্ছা, সেটি বদ্ধ জীবের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। By nature. তাই বলা হচ্ছে স্বভাব রক্তস্য, এটা তাদের স্বভাবতই রয়েছে। And nobody is taught in the educational institution how to drink or how to eat meat or how to enjoy sex life. কোনো প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষা দেয়া হয় না যে কিভাবে নেশা করতে হয়, কিভাবে মাংসাহার করতে হয় এবং কিভাবে যৌন জীবন যাপন করতে হয়। Natural. That is natural. এটি স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে বিদ্যমান। Svabhava raktasya. And if these things you describe as dharma, as religious principles, then they are doomed. আর তুমি যদি এই এই বিষয়গুলিকে ধর্ম বলে বর্ণনা করো, তাহলে তাদের সর্বনাশ হবে। Just like a man is addicted to commit theft. He has got a habit of stealing. And if I say, stealing is very nice art, you can go on with it. যেমন একটি মানুষ, তার চৌর্য বৃত্তি রয়েছে। এখন যদি আমি বলি যে হ্যাঁ, এই চুরি বিদ্যা এটিও একটা খুব সুন্দর একটি কলা, তাহলে কি হবে? তুমি এটা করে যেতে পারো। Then where is the reformation? তাহলে তার পরিবর্তন হবে কি করে? There is no question. He is already addicted. So it is encouragement. সে ইতিমধ্যেই সেই কার্যের প্রতি আসক্ত, আর তুমি তাকে যদি তাতে উৎসাহ দাও, তাহলে সেটি তাকে আরো উৎসাহ দান করা হচ্ছে। Similarly, in the Dharma Shastra, just like Mahabharata, there is, where is the cut out? Don't make that sound. Just like in marriage ceremony, a person, in your country, the marriage ceremony is different. In India, still, people spend as much as possible in the marriage ceremony. Millions of dollars. যেমন বিবাহ উৎসব, তোমাদের দেশে অবশ্য বিবাহ অন্যভাবে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিবাহে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। If one man is rich, he'll spend for his son's marriage, his daughter's marriage. কোন ধনী, কেউ যদি খুব ধনী হয়, সে তার পুত্র এবং কন্যার বিবাহে বহু ধন ব্যয় করে। That is a great credit. এবং সেটাকে খুব একটা কৃতিত্বের বিষয় বলে মনে করা হয়। Oh, this man is very rich man. ও, এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত ধনী। He is spending so much money. এবং তিনি এত ধন ব্যয় করছেন। So now there are so many religious performances, ritualistic performances. You have to spend money, so you must find out so many performances. এবং সেখানে প্রচুর অনেক অনেক আচার অনুষ্ঠান থাকে, যেখানে তারা অনেক টাকা খরচা করে। So they have all this in the Shastra. এবং সেই সমস্ত টাকা খরচ করার জন্য এই সমস্ত শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে তার বর্ণনা রয়েছে। So Narada Muni says that what is this marriage ceremony? এখন নারদ মুনি বলছেন, এই বিবাহ এটি কি? The marriage ceremony is to allow the boy and the girl for legitimate sex. That's all. এই বিবাহ হচ্ছে একটি
ছেলে এবং একটি মেয়েকে তাদের বৈধভাবে যৌন জীবন যাপনের অধিকার দেয়া। So that propensity he has already got. And what is the use of making such propaganda and spending so much money? এই প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে সেই বিষয়টিকে আরো প্রচার করে এত টাকা খরচা করার কি প্রয়োজন? Very practical proposition. খুব বাস্তব কথা। But in the Shastra, there are similarly drinking or meat eating. ঠিক সেইভাবেই এই মাংসাহার এবং মদ্যপানের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলা যায়। According to Vedic Shastra, meat eating is not allowed by purchasing from the slaughterhouse. No. বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী কসাইখানা থেকে মাংস কিনে সেই মাংস আহার করার অধিকার দেয়া হয় না। There is motive. The marriage ceremony or the meat eating, the so much ritualistic performances, there is motive. What? এই যে বিবাহ, তার পিছনে একটা এত কিছু আচার অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। What is that motive? The motive is restriction. সেই উদ্দেশ্যটি কি? সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত করা। Just like the same example, marriage. The real idea is to restrict the boy and the girl to one woman and one man. এখন এই বিবাহের উদাহরণটাই নেওয়া যাক। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ছেলেকে এবং একটি মেয়েকে একটি পুরুষ এবং একটি নারীর মধ্যেই বদ্ধ করে রাখা, তাদের মধ্যে একটি পুরুষ এবং একটি নারীর মধ্যেই সম্পর্কটিকে আবদ্ধ রাখা। That is the idea, main idea. এইটি হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। If he is not married, then he will be just like cats and dogs. যদি সে বিবাহিত না হয় তাহলে সে কেবলমাত্র কুকুর বেড়ালের মতন হয়ে যাবে। So idea is very good. But Narad Muni says, after all, you are coming to the point of sex life. So why so much propaganda? এখন এই উদ্দেশ্যটি ভালো, কিন্তু নারদ মুনি বলছেন যে তুমি তো সেই ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে গেলে, যে সেই যৌন জীবনকে উৎসাহ দান করছো। Similarly, for meat eating, there is also sanction in the Shastras. Tamasic Shastra, not Shakti. There are three divisions of Shastra. Shakti, Rajasic and Tamasic. সেই একইভাবে তামসিক শাস্ত্রে এই মাংসাহারকে অনুমোদন করা হয়েছে। শাস্ত্র তিন প্রকার: সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। Those who are meat eaters cannot give up meat eating. And for them, the prescription is, all right, you can eat meat, but you have to sacrifice one goat, but not cow. যারা মাংসাহারী তাদের এবং যারা মাংসাহার ত্যাগ করতে পারবে না, তাদের জন্য বলা হয়েছে শাস্ত্রে যে ঠিক আছে, তুমি মাংস আহার করতে পারো, একটি ছাগলকে বলি দিয়ে তার মাংস গ্রহণ করতে পারো, কিন্তু গরু নয়। For sacrifice the animal is recommended goat. এই বলি প্রদত্ত যে জন্তু সেটি হচ্ছে ছাগল, গরু নয় কিন্তু। So if that cut throat of a goat in the presence of goddess Kali, and you can eat. এখন তুমি কালীর সামনে সেই ছাগলটিকে বলি দিয়ে তার মাংস খেতে পারো। There are so many prescriptions. But এইরকম অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। That is also restriction. কিন্তু সেটাও তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত করা। That Kali worship is one day in a month, on the dark moon day. এবং সেই কালী পূজা হয় মাসে একদিন, অমাবস্যার দিন। What is called dark moon? Amavasya. Full moon and no. When there is on that particular there is no moon in the sky. It is called dark moon, yes.
So that Kali Puja is commanded on the dark Monday. এখন এই কালী পূজা এই অমাবস্যার দিনে করা হয়, That is one day in a month. এবং সেটি মাসে একদিনই হয়। Similarly, according to marriage life, the sex life is also allowed one day in a month. সেই একইভাবে বিবাহিত জীবনে মাসে কেবলমাত্র একদিনই যৌন সঙ্গমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। The whole thing is restriction. এর সমস্ত উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত করা। Similarly, drinking wine also, there is Devi Puja. That is also once in a year or something like that. এবং সেইভাবেই মদ্যপান, সেটিও দেবী পূজার দিনে করা হয়, যেটি বছরে একবার হয়তো হয়। The whole point is restriction. এর সমস্ত উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত করা। But after all, this is drinking and making and meat eating. কিন্তু শেষে সেগুলো সবই হচ্ছে সেই মদ্যপান, নেশা এবং মাংসাহার এবং যৌন সঙ্গ। So Narad Muni says that you have described these things for which a man has got natural propensity in a religious form. তা তুমি, নারদ মুনি এখানে বলছেন যে তুমি মানুষকে সেই সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে উৎসাহিত করেছো, সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোতেই উৎসাহ দান করেছো এবং সেটিকে ধর্মের আকারে তুমি প্রচার করেছো। It is Jugopsita. This is most damaging. তাই এটি অত্যন্ত হীন কাজ হয়েছে। Yes. In the restricted system of marriage, drinking, and eating, that is also condemned by Nara. তাই এই বিবাহ, নেশা এবং মাংসাহার যেটি শাস্ত্র অনুমোদিত ভাবে করা হলেও সেটিকেও নারদ মুনি নিন্দা করেছেন। সকলে মিউট করে রাখুন, কেউ আনমিউট করবেন না এখন। Jugupsitam dharma kritenu sasata. You are the leader of the shastras. You are writing shastras. People will follow you. নারদ মুনি বলছেন যে তুমি শাস্ত্র রচনা করেছো, তুমি শাস্ত্র প্রণেতা, লোকে তোমাকে অনুসরণ করবে। Just like in Vedas, there is a recommendation of in the sacrifice, animal killing, but that animal killing is not killing. যেমন বেদে সেখানে অনুমোদন করা হয়েছে বলির, বলিতে যে পশুকে বলি দেওয়া, যজ্ঞে যে পশুকে বলি দেওয়া হয় সেটা তার হত্যা নয়। There was a discussion between Lord Chaitanya and Chand Kaji, the Mohammedan magistrate. তো চৈতন্য মহাপ্রভু এবং চাঁদ কাজীর মধ্যে, মুসলমান কাজীর মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল। That story perhaps you know, that he started civil disobedience movement. সেই কাহিনী হয়তো তোমরা জানো যে চৈতন্য মহাপ্রভু আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন। And the Brahmins of Navadvip, they complained to the Mohammedan man. At that time, Bengal was being governed by the Pathans, Mohammedans. And so there was Mohammedan magistrate called Qazi Sahib. তো সেই সময় বাংলা মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হতো। তো সেই মুসলমান কাজীর কাছে তৎকালীন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজ নালিশ জানিয়েছিল। So the Brahmins, they lodged complaint to the Qazi Sahib that this boy, Nimai Pandit, he has started one movement, Hare Krishna, and people are being enthused, excited to chant this
Hare Krishna mantra, and he is making propaganda that simply by chanting Hare Krishna, he will get all perfection. তো ব্রাহ্মণেরা কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ জানালো যে এখানে যে নিমাই পণ্ডিত রয়েছে সে একটি নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, হরে কৃষ্ণ আন্দোলন, এবং তাতে মানুষ খুব সাড়া দিচ্ছে এবং অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে সেই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সঙ্গে নৃত্য কীর্তন করছে। এবং সে এই বলে প্রচার করছে যে কেবলমাত্র এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়, সবকিছু লাভ করা যায়। So the Brahmins thought that if this boy makes propaganda and popularize this Hare Krishna movement, then what about ourselves, that priestly class? Then how will you live? So they lodged complaint to the Chandkari that he is doing something against our Vedic ritual. তো ব্রাহ্মণেরা তখন চাঁদ কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ জানালো যে যে এই নিমাই পণ্ডিত সেই যে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের ফলে আমাদের কি হবে? আমরা তো পূজারি, আমরা তো পূজা করি, আমরা কিভাবে বাঁচবো? তাই তারা চাঁদ কাজীর কাছে গিয়ে কমপ্লেন করলো যে যে নিমাই পণ্ডিত এই বৈদিক নিয়মের বিরুদ্ধ কিছু জিনিস প্রচার করছে। It is not Hindu religion. এটা হিন্দু শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। And of course he was Mohammedan magistrate, but after all he was meant for giving justice to the people. যদিও কাজী মুসলমান ছিল, তবুও তার যেহেতু সে শাসক, তার দায়িত্ব ছিল যে ন্যায় বিচার করা। So when big Brahmins complained, he took action, and he sent some constables to warn the followers of Lord Chaitanya that you are disturbing this Hare Krishna chanting. You cannot do this. That is complaint. তাই সমস্ত বড় বড় ব্রাহ্মণরা যখন এসে তার কাছে নালিশ জানালো, তখন সে তার সিপাহী পাঠিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর যারা ফলোয়ার্স তাদেরকে গিয়ে বলল যে এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে তোমরা গোলযোগের সৃষ্টি করেছো, এটা তোমরা করতে পারবে না, এর বিরুদ্ধে নালিশ হয়েছে। So Chaitanya Mahaprabhu was informed that the Chandkari has warned us not to chant Hare Krishna. What shall we do? তাই চৈতন্য মহাপ্রভুকে গিয়ে জানানো হলো যে কাজী এরকম ফতোয়া জারি করেছে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা যাবে না, আমরা কি করতে পারি? Chaitanya Mahaprabhu said, don't care, go on chanting. One chanting. চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা কীর্তন করতে থাকো। So then when the master saw that they have not stopped, then he sent some constables and government police force who broke their mridangas. যখন চাঁদ কাজী দেখলো যে তার নিষেধ সত্ত্বেও এই হরে কৃষ্ণ কীর্তন হয়ে চলেছে, তখন সে তার সিপাহী পাঠিয়ে সে মৃদঙ্গ ভেঙে দিল এবং তাদের এই যে কীর্তনের মণ্ডলী সেটিকেও ভেঙে দিল। And dispersed the crowd. This information was given to Chaitanya Mahaprabhu, and he said, all right, then we shall issue this civil disobedience. এই কথা যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেল তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তিনি বললেন যে এর বিরুদ্ধে আমরা আইন অমান্য আন্দোলন করব। So he called for many thousands of people. He was very popular. This incident shows that even he was at that time 16 years old boy, he was so learned, Nimai Pandit, that he defeated a great scholar. And at the same time, he was very popular. Because by simple calling, many hundred thousands of people gathered with mridangas, and they began kirtan in the street and went to the house of that Kaj. তখন নিমাই পণ্ডিতের ডাকে সমস্ত সকল নবদ্বীপবাসী সাড়া দিয়ে তারা এগিয়ে এলো এবং তারা সকলে
মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে কীর্তন কীর্তন করতে করতে চাঁদ কাজীর বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো। At that time, Kaji thought that this is a mass movement, so my order will not be, there will be some disturbance. কাজী তখন দেখলো যে এটি একটি আন্দোলন, আন্দোলনের রূপ নিয়েছে, গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। তো এখানে আমার যে নিষেধ সেটা খুব একটা কার্যকরী হবে না, এর ফলে আরো ঝামেলা সৃষ্টি হবে। So he came to his senses, and then he wanted to make some compromise with Chaitanya Mahaprabhu. তখন তার বুদ্ধির উদয় হলো এবং সে তখন ভাবলো যে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করা যাক। First of all, there was some discussion, because he was also very learned scholar, Chand Kaji, and Chaitanya Mahaprabhu was also very learned scholar. এবং তখন তাদের মধ্যে যে আলোচনা হলো, চাঁদ কাজীও অত্যন্ত পণ্ডিত ছিল, চৈতন্য মহাপ্রভু বিদগ্ধ পণ্ডিত, সেই দুই পণ্ডিতের মধ্যে কথোপকথন হলো। So first of all, he compromised Chand Kaji, Nimai, you are a boy, and in our village relationship, you are just my nephew, because your grandfather, your mother's father, I call him Chacha. Chacha means uncle. So in that sense, your mother is my sister, so you are my nephew. Why you are so angry upon your uncle? চাঁদ কাজী প্রথমে নিমাই পণ্ডিতকে বললেন, মহাপ্রভুকে বললেন যে তোমার দাদু, তাকে আমি গ্রাম্য সূত্রে চাচা বলে সম্বোধন করি, তাই তোমার মা, তিনি হচ্ছেন সম্পর্কে আমার গ্রাম্য সূত্রে আমার বোন, তা তুমি আমার সেই সূত্রে তুমি আমার ভাগ্নে, তা তুমি ভাগ্নে হয়ে মামার উপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছো কেন? So he said, yes, my dear uncle, I have come my uncle's house to be received very nicely, but you went upstairs. Why? I am very glad that you have come down. In this way, the things are. মহাপ্রভু তখন বললেন যে মামা, আমি তো মামার বাড়িতে এসেছি খুব মামার আদর খাওয়ার জন্য, কিন্তু মামা দেখলাম উপরে উঠে গেছে, মামা নিচে নামছিল না, তা এখন তুমি নিচে নেমে এসেছো, আমি এতে খুব খুশি হয়েছি। Then he first of all asked Chand Kaji, yes, my dear uncle, he was maternal uncle, mama means maternal. My dear mama, uncle, what is your religion that you eat your father and mother? That was his challenge first. মহাপ্রভু তাকে বললেন যে মামা, আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমার ধর্ম কিরকম ধর্ম, যেখানে তোমরা পিতা মাতাকে বধ করে হত্যা করে আহার করো? What sort of religion you have got? তোমার ধর্ম কিরকম? He said, what you say, you eat our father? Yes, because you eat cows, so cow gives you milk, she's your mother. You drink milk and kill your mother. তখন আশ্চর্য হয়ে কাজী বলল যে তুমি কি বলছো, আমরা আমার পিতামাতাকে ভক্ষণ করি? বলছে হ্যাঁ অবশ্যই, তোমার ধর্মে তোমরা গোহত্যা করো, সেই গরুর দুধ দেয়, সেই দুধ তুমি পান করো, অর্থাৎ সেই সূত্রে সে তোমার মা, তো সেই দুধ পান করে সেই মাকেই তোমরা হত্যা করো। And the bull, helps you in agriculture, producing grain, just like father gives you grain to eat. So you are killing your father and mother. How is that? আর ষাঁড়, সে তোমাকে চাষে সাহায্য করে, চাষে সাহায্য করার মাধ্যমে সে শস্য উৎপাদনে সহায়তা করে। তো এইভাবে যেমন একজন পিতা খাদ্য এনে দেয়, সেইভাবে এই ষাঁড়ের গাভী এবং তার এতে সহায়তায় আমরা খেতে পাই। তো তুমি সেই পিতা মাতাকে কি করে বধ করে খেতে পারো, সেটা কি রকম হলো? So Chand Kaji was also a very learned scholar. He said, well, this cow killing is also recommended in your Vedas because there is cow sacrifice. চাঁদ কাজী ছিল অত্যন্ত পণ্ডিত, তো সে তখন বলল যে বেদেতে তো গোমের যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে।
Chaitanya Mahaprabhu replied, now we should know it that the animal sacrifice, according to the Vedic scripture, that is not killing. That is explained by Chaitanya Mahaprabhu. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করে বোঝালেন যে বেদে বা বৈদিক শাস্ত্রে যে যজ্ঞে যে পশু বলির কথা বলা হয়েছে সেটি হত্যা নয়। চৈতন্য মহাপ্রভু সেটা খুব সুন্দর করে কাজীকে বোঝালেন। He said that in the previous time, this cow sacrifice was actually being done, that's all right, but that was not for killing. মহাপ্রভু বললেন যে আগে এইরকম যজ্ঞে গোহত্যা মানে গোবধ করা হতো, গোমেদ যজ্ঞ ছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য গো হত্যা করা নয়। That to give the cow, the old cow or bull, a new life. তার উদ্দেশ্য ছিল সেই বৃদ্ধ গাভী এবং ষাঁড়কে নতুন জীবন দান করা। By the power of mantra, just to give evidence of the Vedic mantras, the Brahmins would sacrifice a cow, old cow or old bull in the fire and give him again new life. সেই বৈদিক মন্ত্রের শক্তি প্রমাণ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা গোমেদ যজ্ঞের আয়োজন করে সেখানে গাভীকে পশু হিসেবে বলি দিয়ে তাকে মন্ত্রের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করে দিতেন। That now in this age there is no such powerful Brahmin who can chant the mantras rightly and give again rejuvenation, another new life. It is not possible. এখন এই কলিযুগে ব্রাহ্মণের সেই ক্ষমতা নেই যে সে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সেই পশুকে নবজীবন দান করতে পারে। Therefore in the Shastras these sort of sacrifices are forbidden. Aswamedham gavalambam sannyasam palavaitrikam devarena sutatpatti kalau pancha vivarjaya. তাই কলিযুগে এই প্রকার যজ্ঞ নিষিদ্ধ হয়েছে। অশ্বমেধম গবালব্ধম সন্ন্যাসম ফলপৈতৃকম দেবরেণ সুতোৎপত্তিম কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। আজকে আজকে আমাদের সময় কম আছে, তো আমি একজন দুজন তিনজনকে আমি বলবো যে তিনজনে এ করুন, একটুখানি বলে দিন। জগমোহিনী,